WHO's mental health theme is making mental health a priority at workplace. Why do you think that change has come? Maybe because people don't know how to manage their work life and the personal life balance. அதுதான் என்னால சொல்ல முடியும். But yeah, generally men are not okay to open up. நீங்க பாத்துருக்கீங்க, but what is that your is thought? Because of the stereotype that you put on men. It's like எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் தெரப்பிலேயே நீங்க வந்து boom ஒரு தெரபிஸ்ட் வந்து உங்களை புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னா no, they are also human being. They also need some like a couple of sessions for them to understand you. So travel ku money ku, how is the relationship? நீங்க சொன்ன மாதிரி travel அப்படின்னா உடனே world tour. No, it is not like that. Hi everybody, welcome back to our podcast series. I'm Karthik, founder of the Mind and Company, and today we have a very special guest on our show, Mitra. When I first met her, I was scared to talk to her, but after interacting with her, I just realized how humble and down to earth people could be. When you see them on social media and when you actually see them, I actually felt how kind she was. So thank you for that, Mitra. I have the relationship of a good friend with you, more than on our podcast. Yeah, I do, Karthik. So we met in an event, right? Like எனக்கும் அப்படிதான் இருந்துச்சு. But like I thought, okay, CEO is a very big figure, right? So when I heard like you are the CEO of like some CA training academy and the mind and I was like, okay, fine, I think he's a big shot. I think like to say hello itself, I was very hesitant. எனக்கு ஹலோ சொல்றதுக்கு ரொம்ப ஹெசிடண்டா இருந்தது. like I'm an introvert also. like நான் அவ்வளவு சீக்கிரம் ஆளுங்க கிட்ட பேசி பழக மாட்டேன், கொஞ்சம் டைம் ஆகும். but once I am in, I'll be very comfortable. அந்த மாதிரி தான் I had a very good relationship with you also. like yeah, very thank you so much for this opportunity, and I like nice meeting you in my life. Likewise Mitra. So to give you an intro about Mitra is a travel blogger and also heading a team of 35 to 40 at an MNC. We'll discuss predominantly about travel, mental health at workplace, men's mental health, and much more in this podcast. We'll start off with something light, travel. Yeah, my favorite topic. I mean, among the three, I guess. Yes. How many countries have you traveled to, Mitra? இன்னைக்கு டேட் வரைக்கும் 12 countries. Like along with India, it's 12 countries. In the last how many years is this? Till 2023, it was only 3 countries, like Indonesia, Singapore and Dubai மட்டும் தான் நான் travel பண்ணியிருந்தேன். From 2023 to till date, it has been like 9 countries. Oh, that's been great. So I think the last 1.5 years you've traveled 9 countries. Yes. Any learnings from travel of these 9 countries that you want to share? Definitely. It is like a reset button. Like I have a very very hectic lifestyle. எனக்கு என்னன்னா, I'm the elder one in the family. I have to take care of my family. I have a lot of stress when it comes to both work and personal stuff. Also, I'm going through a lot in my personal life. So when I want to have a reset for myself, like my time or here, if I'm going to be here, எனக்கு கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு கால் வரும், ஏதாவது ஒரு வேலை வந்துட்டே தான் இருக்கும். So when I need some time for myself, like the me time, I travel. அது பக்கத்துல இருக்கிற மதுரை திருச்சியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிற US கனடா சைனாவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. It just gives me a very nice reset. Okay, இந்த ஒரு 10 நாள் நான் யாருமே பாத்துக்க தேவையில்ல, என்ன நான் பாத்துக்கிட்டா போதும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட். அது இல்லாம டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ், ஒரு இடத்துல போய் ஒரு பாக்குறதுக்குமே அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். லைக் நம்மளோட மைண்ட் செட் அபவுட் சைனா will be totally different. சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் பயங்கர ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான கண்ட்ரி, நம்மளுக்கு அது ஆகாது அப்படிலாம் இருந்துச்சு. பட் when I went there, it was totally different. People were so kind. நான் என்ன ஒரு ஃபாரினரா பார்த்து நிறைய பேர் வந்து என்னோட போட்டோ எடுத்துக்கிட்டாங்க. So the perception about China totally changed for me. China is not the way we see. It is a very very kind, like you can see kind people everywhere. They treat you like they're very sweet basically. Okay, so அதெல்லாம் வந்து it is a eye opening thing for us. What we see on social media is different from yes, what exactly, you actually experience. Exactly, yes. ஆமா. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், நான் சிஏ கிளாஸ் எடுக்கிறேன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கும்போது மோஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த கிளாஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்பான். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்க லைஃப்ல உங்க கோல் என்னது? சிஏ முடிக்கிறது ஒரு கோல், பட் அதை தாண்டி வேற என்ன கோல் இருக்கு, ஒரு பேஷன் என்னன்னு சொல்லி 80% ஆஃப் த கிளாஸ் எல்லா பேட்ச்ல சொல்லுவாங்கன்னா, சார் எனக்கு டிராவல் பண்ணணும் சார், வேர்ல்ட் டூர் போகணும், டிராவல் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. பட் காசு இருக்காது பெருசா. அவங்க சிஏ முடிச்சா they can start earning. ஸோ டிராவலுக்கும் மணிக்கும் how is the relationship? இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல எஸ் தேர் இஸ் கரெக்ஷன். என்ன அப்படின்னா, நீங்க சொன்ன மாதிரி டிராவல் அப்படின்னா உடனே வேர்ல்ட் டூர். நோ, இட் இஸ் நாட் லைக் தட். டிராவல்னா இனிஷியலா சின்ன சின்னதான் ஆரம்பிக்கணும். நானுமே இந்தியாவில்
கிட்டத்தட்ட ஒரு நார்த் ஈஸ்ட்ல எல்லா பிளேசஸுமே போயிருக்கேன். அந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இனிஷியலா. லைக் எடுத்த உடனே நீங்க ஃபிளைட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. இஃப் யூ வாண்ட் டு டிராவல் ஈவன் டு அ கொடைக்கானல், இட் ஷுட் பி அ டிராவல். நம்ம ஆளுங்க எடுத்த உடனே அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து இங்க செட் பண்ணிட்டதால எடுத்த உடனே நான் வந்து யூஎஸ் போகணும், கனடா போகணும், இல்லைன்னா வந்து வேற ஏதாவது ஜப்பான் போகணும் அந்த மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அப்போ அந்த பட்ஜெட் வந்து இடிக்கும் போது ஸோ என்ன ஆகும்னா பக்கத்துல இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ண மாட்டோம். ஓகே, இட்ஸ் குட் டு ஹேவ் அ பிகர் பிக்சர், பட் இட் இஸ் குட் டு ஆல்சோ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்மால். சூப்பர். சோ ஒரு 5, 10,000, 15,000 பட்ஜெட்ல இந்தியாக்குள்ள டிராவல் பண்ணி. எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. ட்ரெயின் டிராவல்ஸ் இப்போ ஆஸ் அ விமன் டிராவலர் நான் மோஸ்டா சோலோ தான் டிராவல் பண்ணுவேன். அப்படின்ற பட்சத்துல இந்தியாவில கொஞ்சம் சேஃப் கிடையாது ட்ரெயின் டிராவல். ஸோ ஐ ப்ரிஃபர் ஃபிளைட் டிராவல்ஸ். அதனால ஆல்சோ இந்தியாக்குள்ள கொஞ்சம் விமன் சோலோ டிராவலர்ஸ் வந்து ஆர் ஃபேசிங் அ லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ். ஸோ அதனால ஐ டோன்ட் ப்ரிஃபர் டிராவலிங் வித் இன் இந்தியா அலோன். So நான் வந்து I prefer abroad countries. That is the only reason I travel abroad frequently. மத்தபடி வேற எதுவுமே கிடையாது. But when it is a group, yes, within India is definitely an option for me. And when you are planning to start traveling with a minimum budget. Like with 5,000 also நீங்க ஒரு கொடைக்கானல் போயிட்டு வரலாம். With 50,000 also நீங்க ஒரு கொடைக்கானல் போயிட்டு வரலாம். Okay, so it is, yes, you can travel, but don't aim for the larger picture. Like start small, only then you will have that motivation to save money. நீங்க பிளானிங் டு டிராவல் சொன்னீங்க. நிறைய பேர் பிளான் போட்டு பிளான் ஃபெயில் ஆயிடும். ஸோ அது எப்படி புஷ் பண்ணி ஆக்சுவலா ட்ரிப் போறது, ஃப்ரெண்ட்ஸோட பிளான் பண்ணி ஒரு சோலோவா போறது? இனிஷியலா நானும் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட பிளான் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு நம்ம பிளான் பண்ணுவோம். அதுல ஒருத்தரோட பேக் அடிச்சாலும் இப்ப நம்ம வந்து தாய்லாந்து வச்சிருப்போம், ஒருத்தர் பேக் அடிச்சா அங்கிருந்து கோவா வரும். அப்போ அதுல இருந்து ஒருத்தர் பேக் அடிச்சா ட்ரிப்பே கேன்சல் ஆயிடும். இப்படிதான் நம்ம யூஸ்வலாவே. ஸோ ட்ரை டு ஃபோக்கஸ் ஆன் வெரி மினிமம் குரூப், ஒரு 2 பேர் 3 பேர். இல்லனா when you are very confident, go solo. அதான் பெஸ்ட். காசும் ரொம்ப சேவ் ஆகும். லைக் whatever. ஏன்னா இன்னொருத்தவங்க கூட இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் நீங்க ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கணும். லைக் your preferences will be different, my preferences will be different. அப்போ அந்த இடத்துல வரும்போது அங்கேயுமே கொஞ்சம் பட்ஜெட் இதெல்லாம் இருக்கும். if you are planning to travel solo, start solo. Super. It will give you a lot of confidence basically. Super. I mean, that's one thing. நான் solo travel பண்ணதே கிடையாது. I think I will do one within the next few months. Yes, because when I do, I am the one who manages all my luggages, right? ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நான் ஷிஃப்ட் ஆகுறேன் அப்படின்னா அந்த டிரான்சிட்லயே எனக்கு லக்கேஜ் மாத்துறது இது I carry 50 kgs of luggages up and down alone. Okay. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும்னா மெட்ரோஸ் or anywhere I carry my luggages. In that way, அப்பனா என் வீட்டுல ஒரு 25 லிட்டர் கேன் நான் தனியா தூக்குறது எனக்கு பெரிய விஷயமா தெரியக்கூடாது. So that's how it is like. So you've learned a lot. Yes. Of confidence also in exactly travel. Yes. So one last question in travel, Mitra. நீங்க பாத்தீங்கன்னா I'm talking for students and people who are yet to travel. They see social media and they see a lot of hype. Travelனா இப்படி இருக்கும், நிறைய hype இருக்கும். But when they actually travel, is the hype met? Not at all. When I am having a 20-day trip or something, I'll get homesick. எனக்கு திடீர்னு சாம்பார் கிரேவிங் வரும். பிகாஸ் இங்க இருந்தா நான் சாம்பார்லாம் கிரேவே டெஃபினட்டா பண்ண மாட்டேன். அண்ட் தனியா ரூம்ல இருக்கும்போது ஆன்சைட்டி ஹிட் ஆகும். ஒரு சில அன்சேஃப் கண்ட்ரிஸ் டிராவல் பண்ணும்போது when I travel to South Africa and all, it was highly unsafe. தனியா இருக்கும்போது they break into the hotels basically. அங்க 2-3 இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு நான் போகும்போது தான். அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆன்சைட்டி கொண்டு வரும். நிறைய ஸ்லீப்லெஸ் நைட்ஸ் இருக்கும், டைம் ஜோன் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், வீட்டுல பேச முடியாது, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு டிராபேக்ஸ். பட் அதை தாண்டி நம்ம ஒரு இடத்துல புது இடத்துல தனியா ஒருத்தனால சர்வைவ் பண்ண முடியும்னா யூ கேன் சர்வைவ் எனிவேர். தட் இஸ் த திங். நீங்க டிராவல் பண்ணும்போது நம்ம இந்தியாவில இல்லாத இடத்த நீங்க ஒன்னும் ஃபாரின்ல போய் பார்க்க போறது. நான் தாஜ்மஹால் பார்த்தது கிடையாது, ஆனா நான் நயகரா பார்த்திருக்கேன். ஸோ தட் வே எனக்கு it is like it has its own pros and cons. அந்த ஹைப் இந்த இடம் இப்படிதான் இருக்கும்னு நினைச்சு போக கூடாது. அந்த அந்த இடம் பார்க்கணும்ன்றது என்னோட பக்கெட். அவங்க வீடியோ எடுக்கணும்னு நான் போக மாட்டேன். ஸ்டோரி போடணும்னு போக கூடாது. ஆமா, எக்ஸாக்ட்லி எஸ். அவங்க போயிட்டாங்க அதனால நான் இங்க போகணும். நோ, இட் இஸ் நாட் லைக் தட். உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து நீங்க போகணும். எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. நீங்க வந்து எனக்கு 2024 கோல் என்ன இருந்துச்சுன்னா 12 months and 12 cities outside India. With anywhere like every other month I have to be in at least one city apart from Chennai. இது வரைக்கும் நான் அந்த கோலை சக்சஸ்ஃபுல்லா அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I've been to Madurai, திருச்சி. அதுவுமே எனக்கு ஒரு சிட்டி தான். டெஃபினட்டா ஒரு மீனாட்சி அம்மன் கோயில் பாக்குறது என்னோட பக்கெட் லிஸ்ட்ல இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான். சோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கணுமே தவிர don't hype yourself because somebody else hyped it. Makes sense. I mean,
Thank you so much, Mitra, for throwing travel பத்தி ரொம்ப ஈஸியா சிம்பிளா சொன்னீங்க. Yeah. Now we'll get to a topic which is important, but most people are scared to talk about it, which is creating a lot of stress, especially now. So we'll get into mental health, especially in workplace. Yeah. Coming to mental health, நீங்க பாத்தீங்கன்னா WHO every year October 10th mental health day வைப்பாங்க. 2022 the theme was making mental health a priority globally. Yeah. 2023 the theme was making mental health a universal right. But in the year பாத்தீங்கன்னா 2024 WHO's mental health theme is making mental health a priority at workplace. Yes. Why do you think that change has come? Maybe because people don't know how to manage their work life and the personal life balance. அதுதான் என்னால் சொல்ல முடியும். ஒன்று இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு பயங்கரமா கண்ணாபின்னான்னு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. பிகாஸ் பர்சனல் லைஃப் ஃபுல்லாவே when they come to work they bring the personal life inside the work. இல்ல வீட்டுக்கு போகும்போது ஒர்க் லைஃபை தூக்கிட்டு வீட்டுக்கு போறது, இது ரெண்டுத்தோட ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு பேலன்ஸ் இல்லாதது டெஃபினட்டா மைட் பி த ரீசன். I think that is very important for now because இப்போ இருக்கிற ஃப்ரெஷர்ஸ் உள்ள வரும்போதே பாத்தீங்க அப்படின்னா they are very open to the market. They know what the market standards are. Okay, இந்த வேலை இல்லைன்னா இன்னொரு வேலை அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல வராங்க. இல்லை அப்படின்னா இந்த வேலை தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே, ஸோ நம்மளோட ஹார்ட் சோல் எல்லாமே இதுல போட்டுறணும் அப்படின்றவங்களுக்கு there don't have a clarity basically. அந்த கிளாரிட்டி இல்லாததால there arises a lot of issues with mental health and the work-life balance. Okay, to talk more upon this, நீங்க சொன்னீங்க clarity is important. You're a manager heading a position in MNC. Yeah. I'm sure you work with people with you. Yes. How do you identify that some employee is going through a mental health issue? It will be very evident in their performance. அதாவது நல்லா பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு பையன் திடீர்னு டவுன் ஆவான். ஸோ அவங்க கிட்ட போய் உனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்க முடியாது. பிகாஸ் மைட் பி their personal also. ஓகேங்களா? ஸோ டெஃபினட்டா ஐ எம் ஒன் சச் மேனேஜர் ஆர் ஒன் சச் பர்சன் ஹூ ஆல்வேஸ் பிலீவ்ஸ் இன் அவனோட பர்சனல் ஸ்பேஸ், அவனுக்கு அவனோட ஒர்க் லைஃப் வந்து வேற. லைக் அவனோட எனக்கு எவ்வளவு பர்சனலா இருந்தாலும் ஒர்க் லைஃப் வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது. இட் த சேம் வைஸ் வாஸ் லைக் ஒர்க் வைல் யூ ஒர்க், பிளே வைல் யூ பிளே, அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஆள் நான். ஸோ ஐ வில் டெஃபினெட்லி கால் him and ask, call her and ask. I've asked such questions like, what is your problem? I see there is a drastic drop in your performance. I don't do it immediately. அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்லைட் பார்ல சின்ன ஒரு டிராப் தெரிஞ்சதுன்னா I don't go to them and ask. Wait for 2-3 months. Give them the space to get back. அந்த பார் ஏறுதான்னு பார்ப்போம். இல்லை அப்படின்னா call them. So call them and ask like what is happening in your thing. Like நீ நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தா, it's going down gradually. You want any help? You have to offer help. நான் ஆஃபர் பண்ணுவேன். ஆஃபர் பண்ணிட்டு if they want any help they will tell me இல்ல இதுதான் நடக்குது என்னோட இதுல, so I need some space. இல்லை இது எப்படி இது மோஸ்ட் ஆஃப் பர்சனல் லைஃபோட ப்ராப்ளம் தான் அவங்க வந்து அதுதான் அவங்க அஃபெக்ட் பண்ணி ஒர்க் லைஃபை வந்து அடிவாங்க வைக்குது, லைக் 80% அட்லீஸ்ட். ஸோ அந்த நேரத்தில் if they are ready to share their personal problem, I would say okay இது பண்ணு, இல்ல go for a counseling or reach a doctor or do something. Let's see how this goes. Take some time. This is what I basically do so that they get comfortable. ஏன்னா மேனேஜர் பார்த்து அவங்க பேசிக்கா பயப்படக்கூடாது. only if I am approachable they will have all space to share it with me. நான் வந்து ஒரு மான்ஸ்டரா தெரியக்கூடாது அவங்களுக்கு. For them I'm yet another person. I met another friend. I don't move to them as a manager. Like நான் எப்பவுமே ஒரு ஃப்ரெண்டா தான் பழகுவேன், ஃப்ரெண்டா தான் மூவ் பண்ணுவேன், எல்லாமே பண்ணுவேன். So my team guys are very very comfortable in sharing things with me. So எனக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றது ரொம்ப ஈஸி. இன்னைக்கு டெய்லி வந்து ஒரு பையன் ஹாய் சொல்லுவான், திடீர்னு அவன் வந்து ஹாய் சொல்ல மாட்டான். என்னடா அப்படின்னா ஒரு 2 மணி நேரம் சைலண்டா இருப்பான். இல்ல அதுக்கப்புறம் அக்கா இல்ல இந்த மாதிரி பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து ஓப்பன் அப் பண்ணுவாங்க. We have to give them space. We have to make them feel secured. ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே அவங்க வந்து அவங்க வந்து ஒர்க்ல உங்க மேனேஜரா பார்க்கலாம், பட் அதர்வைஸ் தே ஷுட் ஆல்சோ see you as a friend, a trustable human being. அந்த ஸ்பேஸ் நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலே people will start opening up with you. Important as a manager to create that environment of trust. Yes. And educate people about okay இந்த மாதிரி ஒரு mental health therapy இருக்கு or mental health ஒரு issue இருக்கு, you can come and share, we are there to talk to each other. Yes, because not everybody are okay with going to a therapist or someone. Also they have no idea about what non-judgmental spaces. அந்த non-judgmental environment நீங்க தரீங்க அப்படின்னு உனக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி கொடுத்தா that will automatically
அவனுக்கு நம்ம தான் எஜுகேட் பண்ணணும். இஃப் ஐ நோ ஐ வில் எஜுகேட், இஃப் ஹீ நோஸ் ஐ வில் கெட் எஜுகேட்டட். வெரி சிம்பிள். இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் மென்டல் ஹெல்த் என்னன்னு சொல்லி, பட் நிறைய பேருக்கு மேனேஜர்ஸ் ஆர் எம்ப்ளாயிஸ் டேர்ம் இஸ் ட்ரெண்டிங், பட் இன்னும் நிறைய பேருக்கு மென்டல் ஹெல்த் தெரப்பி என்னன்னு தெரியல. நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன், ஒருத்தர் வந்து தெரப்பி வேணும்னு மெசேஜ் பண்ணி அவர் மசாஜ் தெரப்பின்னு நினைச்சிட்டார். ஸோ நீங்க சொல்லணும்னா மென்டல் ஹெல்த் தெரப்பின்னு என்னன்னு சொல்லுவீங்க, லைக் ஒரு லேமேன் ஹூ டஸ் நாட் நோ எனிதிங்? எக்ஸாக்ட்லி, தேர் இட் ஸ்டார்ட்ஸ். எனக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, என்னால யோசிக்க முடியல, எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல, பட் ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் டு எனிதிங். இப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட்ல நீங்க இருந்தாலே இட் இஸ் வெரி எவிடென்ட் தட் நீங்க ஒருத்தர் ரீச் பண்ணி யூ ஹாவ் டு வெண்ட் அவுட். ஓகேங்களா? இப்போ இன்ட்ரோவர்ட்ஸ்ன்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இல்ல எனக்கு இன்னொருத்தட்ட பேசுறது ரொம்ப ஒரு இதுவா இருக்கும் அப்படி. அவங்க கிட்ட யூ ஷுட் இனிஷியலி ஆஸ்க் தெம் டு ரைட் ஜர்னலிங் தான். நான் இனிஷியலா என்கிட்ட நிறைய பேர் வருவாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் என்னன்னா, என்கிட்ட வந்து ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்கிட்ட பேசியிருக்காங்க. பீயிங் an introvert எனக்கே கொஞ்சம் ஓகே ஃபைன் வை மீ அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் I again feel very happy that okay, someone who doesn't even know me are ready to come and share problems with me. So in that நானே நிறைய பேரு உங்களோட இதுக்கு ரவுட் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் you know right, I take therapy with you guys. See, therapy comes when you are blank, when you have no idea what you're doing. இப்படி ஒரு மைண்ட் செட்ல நீங்க இருந்தாலே இல்ல உள்ளுக்குள்ள நிறைய ஓடிட்டு இருக்கு, you have to vent it out. There is a difference also between clinical therapy and counseling. Not everybody need a clinical therapy. So என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த மைண்ட் செட்ல இருக்கிறவங்க கிளினிக்கல் தெரப்பி போயிடுறாங்க. சோ தூக்கம் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளினிக்கல் தெரப்பி போகும்போது they are getting addicted to the medication that's given. So நம்ம இப்ப பேசுறதால ஒரு 1000 people will have an idea about mental therapy, but the audience is a large, I mean அது வந்து பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது, ரீச் வந்து பயங்கரமா போய் சேரணும். பட் ஐ டோன்ட் திங்க் இட் at least take one generation or another generation, like couple of generations to reach people. இப்ப நானே எங்க அம்மா கிட்ட போய் சொன்னனாலுமே she will not understand what it is. It's like நீ என்கிட்ட பேசலாமே, ஆமா பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட பேசலாமே, நான் தான் இருக்கேனே உனக்காக. இல்ல if you're going telling it to your partner, no, you can talk to me. No, it is not like that. அங்க ஒரு ஜட்ஜ்மென்ட் வந்துரும் parents. Yes. Also, when I'm talking about this, I am always a person who don't judge. Got it. I don't judge anybody. That's why people feel really safe with me. I also advise people, like not an advice, kutti space, just give it to you. Because உங்களுக்கு எப்பவுமே உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்படும் போது இன்னொருத்தர் இருந்திருக்காங்க, like one or the other person. Why can't you be that one person in somebody's life? No matter how toxic you are. Got it. I mean that is so, what to say, insightful for people like yaar mental health theriyadu ungalku. This is very insightful. So unga company la you have created this environment. Yes. So anga I don't think people need more help or more awareness because you have done the job. But most companies naanga reach out பண்ணும்போது Mitra, HRs கிட்ட போகும்போது, generally not all companies, just a few companies, HRs கிட்ட போகும்போது என்ன mental health எங்களுக்கு வேணாம், என்ன அவேர்னஸ் எங்களுக்கு வேணாம். ஸோ உங்க சைட்ல இருந்து what do you expect a mental health company to provide service beyond workshops and beyond awareness sessions? What is actual value add that we should do as a company? நாங்க சேஞ்ச் பண்ண ரெடியா இருக்கோம் at company. Yes. இப்போ நீங்க maybe you told me you reached some of the HRs and they were not ready to do it, right? Maybe because they think like fun activities will reduce the stress. Most of the companies have fun activities என்ற பேர்ல அவங்களே ஒண்ணு ஓகே இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் குறைக்கும் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டு இந்த ஃபன் ஆக்டிவிட்டி வச்சா people will be fine. No, it is not like that. எல்லாமே வந்து கமர்ஷியல் ஆயிடுச்சு இப்போ. I think you guys should also be little commercial when it is coming to mental health service. Yes, exactly. Not providing service, at least when it comes to spreading awareness spread பண்ணும்போது we have to be little commercial about like not mental therapy அப்படின்னா உடனே வந்து ஒரு ரூம்குள்ள ஒரு கவுன்சிலரும் இன்னொரு கிளையண்ட்டும் வந்து உட்கார்ந்து பேசுறது மட்டுமே இல்லை. It involves a lot of activity. என்னோட I have therapist with me, right? We have a lot of conversation basically. எங்களுக்கு ஒரு 1 hour session இருந்துச்சுன்னா we discuss a lot. Okay, maybe ஒருத்தருக்கு இல்லாம இருக்கும், like every day நீங்க வீட்டுக்கு போறீங்க, not one person will ask you how was your day, but your therapist will ask you how was your day when you start your session. That one small change in a session
will enlighten you. Like கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான், it is a step by step. அது கமர்ஷியலா நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கணும். நம்ம this mental therapy is a lot theoretically நிறைய இருக்கு இதுல. You know, right, how it works between like theory and practical. Yes. Correct. So that is what is lagging in creating an awareness. And okay, இவங்க பக்கமா பேசுவாங்கன்ற மைண்ட் செட்டுக்கு அவங்க போயிடுறாங்க ஆல்ரெடி தெரப்பி அப்படினாலே. But it is not that. A lot of exercises are involved இதுலயும் அப்படின்றது வந்து not everybody will understand. A little commercial things should do good when it is coming to awareness part. Since you're okay talking about this, Mitra, see, I've taken therapy and I openly talk about it. Yes. You're taking therapy and you're open about it. But 90% of people are not open about it. So, and you said you're taking therapy with the Mind and Company, with one of our therapists. If you're okay, we can... Yes, definitely. But I'm taking therapy with Syed. The problem I have sharing my therapist's name is everybody will move to Syed. Okay, got it. So I don't want you guys to do that. They have a very nice built website. அதுல ஒரு therapist இருக்காங்க, அவங்களோட specialties இருக்கு, அவங்களோட specifications இருக்கு. Like whatever you are having, like you have issues with sleep management, anger management, grief, or you recently lost a loved one, அந்த மாதிரி நிறைய categories அவங்க specialized இருக்காங்க. I want them to understand their therapist basically. அதனாலதான் I don't, when you ask me something, I don't tell. Understood. And it's more like a therapist, like a personal connect. You need to connect with the therapist. Yes. I've seen 7 therapists before I found the right therapist. My 7th therapist was the right therapist. So, எனக்கு ஒரு therapist set ஆனாலும் உங்களுக்கு set ஆகணும் guarantee. Exactly. So, உங்க வியூ பாயிண்ட் நீங்க சொல்லலாம், what actually happens in therapy session? நாங்க சொன்னோம் வேற, but you as someone who's taken therapy, what actually happens? Again, Syed is my fifth therapist. Me and Syed have a very nice connection, but he understands me, like whatever I'm going through. ஏன்னா நான் ஒரு 5 தெரபிஸ்ட் கிட்ட என்னோட ப்ராப்ளம்ஸ் திருப்பி நான் சொல்லியிருக்கேன், என்னோட கிரீஃப் வந்து நான் திருப்பி கொட்டியிருக்கேன். ஸோ அந்த இடத்துல what I need now, what is the need of the heart அப்படின்றது Syed understood. So that is the reason I continued with Syed. Every week I have a session with Syed. என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, every time it is like எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் தெரப்பிலேயே நீங்க வந்து பூம் ஒரு தெரபிஸ்ட் வந்து உங்களை புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னா, no, they are also human being. They also need some like a couple of sessions for them to understand you, like what are you, what is your pulse, like what you need அப்படின்றது. எனக்குமே ஒரு 2 sessions ஆச்சு, and then gradually we started seeing progress in therapy between us basically. ஏன்னா ஒரு தெரபிஸ்ட் அண்ட் கிளையண்ட் கிட்ட ஒரு இது இருக்கணும், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். ஓகே, நம்ம ஒன்று சொன்னா அதை அவங்க லிசன் பண்ணுவாங்க, லிசன் பண்ணிட்டு அவங்க சொல்யூஷன் தர மாட்டாங்க. ஹவு டு ஹேண்டில் இட் இன் அ பெட்டர் வே. எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ எனக்கு கோவம் வருதுன்னு நான் சையத் கிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னா, சையத் will be like, yeah, it is again a human emotion, it's okay to have itன்றது தான். கோவப்படக்கூடாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன். இப்போ வீட்ல போய் சொன்னீங்க, வேற யார்கிட்டயே சொன்னீங்க, ஏன் கோவப்படுற அப்படின்னு அவங்க ஒரு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க என்கிட்ட ஒரு பிரச்சனை சொல்றீங்க அப்படின்னா, நான் என்ன பண்ணுவேன், ஓ நான் இந்த பிரச்சனையில இருந்திருந்தா அப்படின்ற மாதிரி நான் பேச ஆரம்பிச்சிருவேன். பட் அங்க அப்படி நடக்காது. They will listen to you. இப்போ need of the heart, the whole world is they want somebody to listen to you. Exactly. They feel nice when they notice very chinna small things. It will help you to be a better person of like at least by 1%. After every therapy session, ஒரு percentage you will start feeling very light. True. Because initially in a Syed பார்த்ததுக்கும் இப்போ என்ன Syed பார்க்கிறது there is a difference. My first therapy when I used to start my story itself, like tears used to like pour out of my eyes. என்னால அதை சொல்லி முடிக்கவே முடியாது. I'll get choked. நிறைய ஒரு மாதிரி பிசிக்கலாவே நம்மளுக்கு நிறைய இருக்கும். பட் now like it's a very comfortable talking to him. இல்ல எனக்கு இப்படிதான் இருக்கு, I feel like a very worse person. நான் வந்து ஒரு பழி வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்ல இருக்கேன், அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னா கூட it is okay because you have gone through all these things. It is okay to have, but you deal it in a better way. அப்படின்ற மாதிரி தான் I get it. You get the empathy and you get someone understanding. Yes, exactly. What you're going through. Exactly. Super. I mean, I think that clears doubts for most people who என்ன நடக்கும் therapy. It's very subjective, each person. And last time when we met in the event, right? Okay, yeah. There was one fellow who was like 23 years old. He had a relationship issues. We spoke a lot about men's mental health, and he came to me. He is from my office. He came to me and we had a very long conversation. Okay. So we had some contradicting point when it came to a relationship, but he was very young to understand things.
It was little hard for me to make him understand, but again I had to push him into the therapy because I am not a therapist who understands things better. I made him understand like this is what will be done, so it's better you consult there. Got it. So people think sometimes or friend ko pesna or yes, exactly. No, it is definitely not like that. Got it. I mean, it makes a lot of difference because friends can judge us. They know us, perceive. Also, every best friend will have their own best friend. Correct. Amma. It is not concealed in one person, right? Correct. If whatever you are sharing with me is highly negative, it might impact me. So I will also have to vent out to somebody else. So that way, I don't think your information stay concealed at one place. True. Amma. It will go out. Yes. Correct, Amma. So that way also it is very safe to have a therapist for yourself. You threw light little bit men's mental health பத்தி பேசுனீங்க. Yes. That is a topic நிறைய பேர் பேச மாட்டாங்க. And நீங்க சொன்னீங்க previous eventல எனக்கு வந்து now today you're at a place, you're at a headspace, but I'm sure உங்க லைஃப்ல you've come through so much. Yes. So what was your strength in your life, let's say the last decade? Last decade, as I told, எனக்கு வந்து என்னோட பேக் போனா இருந்த நிறைய பேர் வந்து men மட்டும்தான். Like made me my dad, my brothers, my friends, everybody are men. Okay, I've seen them cry, I've seen them go down on their knees, feel sad for me or feel extremely happy tears I've seen in men. Okay, ஆனா என்ன அப்படின்னா maybe I'm blessed with people around me who have a very soft heart by nature and they melt down very easily. Compared to women, I see men melting down. ஆமா, அது நீங்க பாத்தீங்க. Even I've also like opened up many times, but generally men are not okay to open up. நீங்க பாத்திருக்கீங்க, but what is that is thought? Because of the stereotype that you put on men. Okay. சின்ன வயசுல இருந்து நீ ஆம்பளை பையன் அழக்கூடாதுடா அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஒரு ஆம்பளை பையன் அப்புறம் அவனுக்கு நான் ஒரு ஆம்பளை பையன் நான் எப்படி அழலாம். No, it is not like that. You guys have emotion. நான் சொன்ன மாதிரி தான், like you smile, you be happy, you get angry. அதே மாதிரி crying is also an emotion. You have to emote when it is the right situation. Otherwise, you cannot hide one emotion itself in a human being. Emotion நம்ம உள்ளே வெச்சிட்டா ஒரு நாள் it's going to burst. Yes, it will be. அப்ப என்ன ஆகும்னா அது கரெக்டான ஒரு எமோஷனா burst outே ஆகாது. Makes sense. ஆமா. It can take different ways. Yes, that is so. நான் வந்து ரொம்ப நாளா அழக்கூடாதுன்னு இருந்து இப்போ வந்து எனக்கு என்ன ஃபீலிங் இருந்தாலும் I start crying. If I'm happy, I cry. If I'm sad, I cry. If I'm angry, I cry. And you feel better after that? No, it is actually not the way I'm supposed to emote. If I'm crying, nothing gets into my mind basically. Got it. Okay, I should not. Like if I'm angry, I'm supposed to be angry. If I'm sad, I'm supposed to be sad. When I cry, I'm supposed to cry. If I'm happy, I'm supposed to be happy. That is how your emotion should be expressed. Okay, makes sense. Like coming to one last question about therapy, எனக்கு வந்து என் லைஃப்ல Karthik was a different person before my therapy, or with all 7 therapists, and Karthik is a different person now. My perspective of life and everything has changed. I still take therapy when I need. So உங்களுக்கு அந்த மாதிரி who was Mitra before therapy and who is Mitra after therapy? I think it will be great if you ask this question to the people who are along with me for past at least 3 years. I've been going through a lot for 3 years. I used to be extremely sad, but have a mask. Like the moment I step out of my house, I will smile because there are 30 people who are waiting for me in my office who see me as an example there. Again, there I should not break down. Like I was there in that stereotype, caught up in that stereotype. So I was a very short-tempered person. I don't listen to anybody basically. So there were a lot of toxic traits. Like I feel it was a toxic trait, but now I don't forgive anybody that easily. I get very hurt very easily. I don't be in other shoes and other stuff. Life taught me a lot. நான் நிறைய go through பண்ணேன், நிறைய இது பண்ணேன். என்ன worst handle பண்ணவங்க கிட்ட கூட நான் empathy காட்டினேன். So at one point I came to everything happened in my life. ஒரு 32-year-old என்னெல்லாம் பார்க்க கூடாதோ everything I saw in my life. இதுக்கு மேல I am in a mindset like what else can I see in my life? It is going to be some of the repeated incidents that I saw in the past. Fine, I handled it. Why can't I handle this? அப்படின்ற ஒரு mindset க்கு I came. You throw any shit on me, I'll be like, okay, what's next? I'm very cool. I'm trying to be in other shoes. I'm trying to, if you
If you are very rude at me, fine. That I will just go on mute. You realize what you did and then you come back to me. Okay, every person deserves a second chance is what I believe. But after I give a second chance is something about losing my own self-respect. So again, I push them out of my life. Stay quiet, be in my zone. Like, have your boundaries set? yes, very clear boundaries. If I am saying no, it is a definite no. No. If I don't want, no, it is a don't want. Not here to please others and again put something on my head which I just cleansed it. Got it. So, I mean, that's great. I mean, like coming back to your workplace, Ninga, you were just saying about when you go to office, even though things were not good for you, you had to show a smiling face over there. Yes. So, workplace was important, and now because of therapy, you are able to manage that better Yes. at workplace. So, now coming back to workplace, Mitra, I'm sure the recent last 1 week, 10 days, whole India is talking about CA Anna Sebastian, where she worked long hours and she lost her life because exactly, of it. yes. What are your thoughts on that? See, that is a very, very unfortunate incident. I read the letter that her mom wrote, where she has been attending calls continuously from her seniors, asking her to perform tasks. That is really very bad. Like, if she had set boundaries for herself, like saying no, what maximum they would have done for her is getting her out of the job. That's fine, she can find another one. Yeah. So set boundaries very clearly when you are out of your office. If you are very passionate, yes, you can still do it. You are the need of the hour. But when it is going for when your health is going for a toss, take a pause right there. So people will understand. So self-care is more important than anything else. Yes. End of the day, you have to be there to take care of that. Correct. So in the incident, most juniors and freshers get a lot of pressure from managers. You are in the role of a manager. Nobody talks about a manager's mental health. Everybody talks only about employees' mental health. Would you like to throw some light? Yes, definitely. Because when it comes to work, we have a set of people reporting to us. We have a set of people whom we report to. Right? The mid-level managers I'm talking about. In the இடத்துல we get a pressure telling that நம்ம எவ்வளவு பண்ணாலும் பத்தாதுன்றது தான் இந்த whole universe ஓட ஒரு law. How much ever you do, you can't please another person. Very strict. அந்த இடத்துல mid-level-ஆ இருக்கும்போது கீழ இருந்தும் pressure வரும், எங்களுக்கு மேல இருந்தும் pressure வரும். So we are being squeezed in that part. என்னோட டீம்மேட் என்ன தப்பு பண்ணாலும் நான் தான் அவனுக்காக போய் ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். மேல என்ன கொடுத்தாலும் டைரக்டா இன்வால்வ் பண்ணாம நான் தான் அதை வாங்கிட்டு வந்து கன்வே பண்ணணும். சோ அப்பனா இது ஒரு கம்பெனி பிரச்சனை இல்ல, இது சிஸ்டமே அப்படி இருக்கு. சிஸ்டம், yes, exactly. Micro managing is one of the basic thing. Have some trust on the employee, leave it to them. Okay. When something goes wrong, you catch hold of their collars. Nobody is going to ask you. Until and unless, don't go keep poking things. Super, Amma. That is important. I mean, hearing it from a manager, I'm glad your team has you. Okay. I think they should tell that. Yeah, I wish they do. So, Mitra, நீங்க பாத்தீங்கன்னா most people, if they're going through something, they take help from their friends or family. When did you feel உங்களுக்கு எப்போ தோணுது you have to take help from a professional, a therapist? Okay. Since, I mean, as I told you, I've been going through a lot for like, since my father passed away, I've been going through a lot of anxiety, depression, this and all. Also, like in my personal life, like last 1 year was very hard. அப்பா இறந்தப்போவே வந்து I'm a person who don't show anything out. Like நான் யார்கிட்ட பார்க்க கொஞ்சம் படபடன்னு பேசுற மாதிரி இருக்கும், பார்க்க கொஞ்சம் arrogant, dominant அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும், but I don't open my mouth that easily. Even if I have physical pain, I don't open my mouth and say அம்மா வலிக்குது, இந்த மாதிரி வலிக்குது அப்படின்னு I won't open my mouth. I'm such person. ஏன்னா நான் சொல்லும்போது அவங்களும் அஃபெக்ட் ஆவாங்க அப்படின்றதுல நான் கொஞ்சம் ரொம்ப சாலிடா இருந்து whatever I'm going through got accumulate, கொஞ்சம் கொஞ்சமா accumulate ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. Health anxiety initially I had, then I had to reach a therapist, got it cleared. Again I had a lot of depression, stress and other stuff. There was one point where I was not allowed to meet any therapist. என்ன ஒரு பாயிண்ட்ல எனக்கு தெரபிஸ்ட் மட்டும் தான் இது பண்ண முடியும்னு நான் வந்தேன்னா, because I didn't find any people who were non-judgmental around me. இப்போ எங்க அம்மா கிட்ட நானே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் அப்படின்னா, at one point I started thinking, if I'm going to tell it to my mom, what will be your reaction? If I'm going to tell it to a friend, what will be the reaction? அப்படின்றத நானே யோசிச்சு I thought, okay, enough is enough.
let us not, okay, if you're not trusting anybody, it's okay not to trust anybody, go to a third person. Professional who can listen and... Yes. Let them think anything of you that is not going to affect you, because they're not a part of your life. Correct. அப்படின்ற மைண்ட் செட்டுக்கு I was actually pushing myself, because whatever I went through was something that I cannot discuss with anybody, because if I'm discussing with anybody, that is going to affect them and the other person also who is involved in this. So that way I pushed myself to make sure like நீ வந்து therapy போயிடு. Appo I don't know what therapy was all about. Appo I had to beg to go to a therapy because that will be mostly online or offline, right? So ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் என்ன நானே மைண்ட் செட் பண்ணிட்டு அத ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு தெரபி செஷன்ல I used to just cry. Okay. Therapist will be like, okay, don't cry, it's okay, but just try to open up அப்படினு. ஃபர்ஸ்ட் எனக்குமே தெரபிஸ்ட் கிட்ட ஓபன் பண்றதுக்கு முன்னாடி I started journaling. Okay. Journaling felt better because that notebook is not going to talk to me. Correct. Whatever shit I pour, it is just going to have it within அதுக்குள்ளே தான் வச்சுக்க போகுது. So then I thought, okay, if this makes me feel better, why can't a human? Got it. So that is how I turned now that myself. Therapy worked for you, if you could go back in time, maybe you would have started therapy much earlier? No, I would say that is actually the right time I started, because adukku munadi if I would have started அப்படினா I wouldn't have such experiences in life, because I would நான் அதை ஆல்ரெடி பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ணியிருந்திருப்பேனா இருக்கும், வாங்குற ஐடியெல்லாம் வாங்காம இருந்திருக்குமா இருக்கும். அடி வாங்கினதால தான் இப்போ இந்த ஒரு மென்டல் ஸ்டேட்ல இந்த ஒரு மெச்சூரிட்டியில் நம்மளால பேச முடியுது. இட்ஸ் ஓகே டு கெட் ஹர்ட், get heartbroken, get whatever negatives that you, it's okay, it's all for good, and that day is not just going to stay the same. Correct. Embrace each day how it comes. Yes, exactly. Even it's worst or good, not all days will be the good day. That is very, very important. People will be like, every day my day is not good. No, your day will not be good every day. Correct. Life is like a graph, it's going to be up and yes. down. You need to be ready to embrace both. Exactly. Yes. இல்ல மித்ரா, நீங்க சொன்னதுல I understood your life the last decade has been a roller coaster. Yeah. I mean, and you definitely worked hard to be where you are now. Yes, like exactly. To be a travel blogger and heading a team in MNC. I'm sure it's not by luck. I mean, definitely, it doesn't work for me basically. Yeah. You worked hard. That means I can say your 20s you did slog, correct? Yes. And at the same time we're talking about mental health, setting boundaries. ஒரு டைம்ல தான் ஒர்க் பண்ணணும். So for a young teenage person who's working now, late in their teens or early 20s, he has two options. Option 1, work hard, slog, lose his work-life balance, and then grow to the top stage. Or second, take care of your boundaries, 10 to 5 job, but your growth is affected. There are always students confused in these two areas. No, it is definitely not like that. When you set your right boundaries and you work on an MNC, it is definitely going to fetch you like wherever it is supposed to be. Okay, it's like work you hard. 8 hours you do your job. Okay. You finish your job. When it is apart from that, make sure you have a very good term to say a good no. Like setting boundaries is like, no, it's not that kind of no I'm talking about. Make sure you make them understand. So it's possible, let's say, to have a work-life balance and work hard and grow in career. Everything is possible. Exactly, yes. So you just have to find the right place to work. It is initially very hard too, because one thing, if it is going in vain, like you come to a point where like, okay, no, it's not going to work, I think I have to take my own way. No, it is, don't do that. Try, and it's okay you fail. Failure should not be a stressing or a depression part. It should be a learning curve. Because எனக்கெல்லாம் அதான் நான் ஃபேஸ் பண்ணாத ஃபெயிலியரே கிடையாது. ஓகே, அதுக்கு நான் இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறேன் அப்படின்றதும் கிடையாது. ஐம் ஜஸ்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் த ஃபெயிலியர்ஸ். இப்போ என்ன இதுதானே ஆயிடுச்சு, ஓகே, லெட் அஸ் கிவ் another try. Super. That's it. How to connect your passion, travel, with mental health? How has travel helped your mental health? It healed a lot. It healed me a lot basically. என்ன அப்படின்னா, as I told in the initial start of the interview, I told, right, when you have to have a reset button in your life, that is travel. Super. I mean, okay, when I'm going to a different country, it is totally a different culture, different food, different environment,
different people. Got it? So yeah, it is a kind of reset. Like I feel எவ்வளோ ஒஸ்தா இருந்தாலும் அந்த ஒரு 10 நாள் வந்து என்னால் ஒரு ஹாப்பியாக இருக்க முடியுது, என்ன மட்டுமே பார்த்துக்க முடியுது. அங்கேருந்து எங்கள் அம்மா எனக்கு கரண்ட் பில் கட்டுன்னு சொல்ல முடியாது. I will simply ignore telling I don't have internet here. You take care. அங்கேருந்து என் தம்பி என்ன இதை பார்த்துக்கோன்னு சொல்ல முடியாது. I like the word you said, travel healed me. I mean, that's very nice. Thank you, Mitra, so much for joining us over here and spending almost 40-45 minutes talking about your journey. Yeah, thank you so much, because doing a podcast is something that I never expected or I never manifested or something. And again, this is again a milestone in life, because I am sharing my insight and my experiences to some people, so that it kind of gives some help for them to understand what therapy is all about. That way I'm really happy, and thank you so much for this opportunity. Any final thoughts you want to give to young people who are just starting off in life? Any advice from your side? Just don't go with the flow. You need a little plan. I hear from a lot of people telling that go with the flow, go with the flow. Not for everybody it works. Just have a little plan. Just set your boundaries and just be happy. That's it. Yeah. Thank you so much, Mitra. Means a lot you come here, and let's grow together. Yeah, thank you so much. Thank you. Yeah.